A wonderful morning to one and all virtually gathered here. Learning has no limit. With great delight on behalf of IDC, we welcome you all to the special talk series for Achieving Your Dream Job, organized by the IT Support and Development Training Program, a unit of Infrastructure Development Cell. I kindly request you all to pay attention to the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வலத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. At this moment, I am honored to welcome our Chairman, Dr. P. Selvaraj, our Secretary, Dr. B. Kavitra Nandini, our Principal, Dr. A. Nadarajan, our Administrative Manager, Mr. M. Karthik, heads of various departments, faculties, and students to this great event. A world without a girl is as impossible as a world without water. National Girl Child Day is celebrated in India every year on January 24th. It was initiated in the year 2008 by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India in order to spread public awareness about inequities that girls face in Indian society. The objective behind the day is to construct a habitat society for females in India where they feel equally safe and get equal opportunities as the male in the country. So each and everyone must be proud to have a girl children in their family and environment. I wish you all a very happy National Girl Child Day. I kindly invite our Principal, Dr. A. Nadarajan, to address the gathering. Good morning to one and all present in the webinar today. I welcome our Honorable Chairman Sir, respected Secretary Madam, Administrative Manager, HODs, academic coordinators, faculty, and my dear students. Today, ISDTP is conducting a very interesting and useful program for both the staff and students on the topic email etiquette. Etiquette means the rules of polite and correct behavior. Even though we have been using emails for the past so many years, we are not aware of or not bothered about the email etiquette. But etiquette is very important in official communications. I must appreciate the speakers of today's webinar, Mrs. Revati, Ms. Sophia, and Ms.K.Harissmitha for their sincere efforts. I request all the staff and students to make use of the opportunity to learn the basics of email etiquette and apply this in all your future email communications. Thank you and welcome you all once again. Thank you. Thank you so much, sir. I kindly request our Secretary, Dr. B. Kavitra Nandini, to address the gathering. Thank you, Harishmitha. A very happy and a vibrant morning to one and all present here. Respected Chairman, Honored Principal, revered AM, faculty members, us HODs, and my dear student friends. It is really a pleasure to wish every girl child a happy National Children Day, Girl Child Day. And it is a privilege to have the ISDTP session, the talk series on email etiquettes. And I'm sure it will be very beneficial to the faculty members and also to the students, and utilize this till the end and get benefited because of it. Thank you so much and wishing you all the very best. Thanks again.
Thank you, ma'am. We are certain that special talk series about email etiquette will definitely guide the students to have a successful progress in their career, and their effective cooperation will be highly appreciable throughout the session. I now invite the speaker, Ms.K.Harissmitha Softskill Trainer, ISDTP, to take over the session to deliver about the topic. Very good morning, one all gathered here. First of all, I would like to thank for giving me this opportunity to speak about email etiquette. First, I would like to thank Chairman Sir, Secretary Ma'am, Principal Sir, AM Sir for giving me this opportunity once again. Thank you so much, sir. Let us move on to the topic. Today's topic is all about email etiquette. Um, Before starting this email etiquette, students, first of all, I would like to start off by saying that email, as I have given before, I would like to use both bilingual language, both English and Tamil, which will be very easy and comfortable for you people to understand. So email etiquette. Emailங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். We are sending information or we are sending the message through internet. So that is email. That we all know that. Etiquetteங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது we are going to see now. Etiquette அப்படின்னா என்னன்னா it is about the manners. Okay, the basic information about etiquette is sending information. Just a moment, yeah. Is sending information through email. Etiquette is the set of rules that we have, set of things that we need to follow. So that is etiquette. Okay. So இதுல emailக்கும் etiquetteக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா we have some certain rules that we need to follow in order to send a message or in order to send a mail. ஒரு mail அனுப்பும்போது student is very very important that we need to follow some set of rules while sending a mail. Okay, the very first thing, if generally let us take a letter. When we write a letter or a professional letter, what we do, we have some structure and we should use some words and in the posture and in the body language and in the manner we have some set of criteria. So same way, சும்மா email type பண்றோம், we just type a email and we're just sending or a WhatsApp message அனுப்புற மாதிரி, it should not be in that way. Generally, what we do in WhatsApp or in Insta, whatever the social media you use, FB, Facebook, what we do is நம்ம ஒரு information அனுப்பும்போது sometimes we use shortcut words, like for example, instead of typing the word MESSAGE, மெசேஜ்ங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு நம்ம full word type பண்றதுக்கு பதிலா instead what we do is MGS, which means message. So இந்த மாதிரி shortcuts இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு informal wayல we just try to send the messages. So ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும்போது அந்த மாதிரி இல்லாம email generally, actually email is of two types. One is formal and at the same time informal. Today we are going to completely look into or focus into formal way of sending email. Informal way, just like how you send your messages to WhatsApp or Facebook, அதுல நீங்க எப்படி அனுப்புவீங்களோ நீங்க அந்த மாதிரி மெத்தடாலஜில நீங்க அனுப்பிக்கலாம். பட் இன்னைக்கு சீரீஸ்ல இன்னைக்கு செஷன்ல இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கோயிங் டு பி how to send a proper formal mail. What is the etiquette that we need to follow in order to send a formal professional mail? That is what we are going to see completely. ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு என்ன மேனர்ஸ்ல வந்துட்டு வாட் மேனர்ஸ் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ, வாட் எட்டிகெட், வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ அண்ட் எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஐ எம் கோயிங் டு கவர் அப். ஸோ இஃப் யூ see the first slide, இமெயில் எட்டிகெட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் பிஹேவியர். நம்மளோட பிஹேவியர் ஒரு மெயில் அனுப்பும் போது லைக் ஃபார் when you are writing or answering, நமக்கு ஒரு மெயில் வருது, அந்த மெயிலுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், அந்த மெயில் ஆர் ஆன்சரிங் அ மெயில் எப்படி இருக்கணுங்கிறது we are going to see now. We are moving on to the next one. Okay.
Email etiquette na என்னங்கிறது பார்த்தாச்சு. Now we are going to see what is the important, why email etiquette is very very important. நம்ம ஏன் வந்துட்டு இந்த principles of email, principle of etiquette ஏன் நம்ம வந்துட்டு important, நமக்கு ஏன் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இட் ஷோஸ் ரெஸ்பெக்ட். ஒரு மெயில் நம்ம அனுப்பும் போது நம்ம அவங்களுக்கு மேம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் த்ரூ இன்டர்நெட், நம்ம நெட் மூலியமா நம்ம அனுப்ப போறோம், இதுல வந்துட்டு என்ன ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா, we'll see from the corporate perspective. நம்ம ஒரு கார்ப்பரேட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்கும்போது எவ்ரி டைம் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய் நேர்ல ஒவ்வொரு வாட்டியும் எம்டியோ இல்லை நம்ம சிஇஓ நம்ம மேனேஜர்ஸோ நம்ம டீம் லீடரோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்துட்டு போய் நம்ம மீட் பண்ண முடியாது, ஒரு லெட்டர் நம்ம அனுப்ப முடியாது. Email is also another form of showing respect and another form of sending mail. நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, நம்ம ஒரு லெட்டரை, நம்மளோட ரெக்வசிஷனோ, நம்மளோட ப்ரொபோசல்ஸோ, வாட் எவர் த கான்செப்ட் இட் மே பி, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் வே ஆஃப் ஷோயிங் ரெஸ்பெக்ட் இன் அ ப்ரொஃபஷனல் வே. ஒரு கார்பரேட் ஸ்டைல வந்துட்டு வி ஷுட் ஸ்டார்ட் டு ப்ராக்டிஸ். நம்ம ஜென்ரலா நம்ம வாட்ஸ்அப்க்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராமுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம ஃபேஸ்புக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ட், இப்போ மேபி பிஃபோர் கொரோனா நம்ம அது கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கலாம் மேபி இன் சம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பரேட் வாட் தே டூ இஸ் தே டோன்ட் சென்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் த்ரூ மெசேஜஸ் த்ரூ வாட்ஸ்அப், அதில் பண்ண மாட்டாங்க. Corporate industries completely they do the information, they send the information completely through email. So for that reason நம்ம இந்த டைம்ல இருந்தே நம்ம இமெயிலுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மேபி நம்மள நிறைய பேர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் டு யூஸ் இமெயில்ஸ், சென்டிங் இமெயில்ஸ் ஆர் ரிசீவிங் இமெயில்ஸ், யூ செக் யுவர் இமெயில்ஸ் எவ்ரி டே. பட் அது வந்துட்டு ஒரு ஒன்று ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸா இல்லாம ஓவராலா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இஃப் இட் இஸ் அ ஃபார்மல், மேக் ஷுர் யூ டூ ஆல் த திங் இன் த்ரூ இன்டர்நெட். ஒரு இமெயில் அனுப்புறதுல வந்துட்டு யூ கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் லைக் ஹவ் யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த வாட்ஸ்அப். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஒன், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் யூ மேக் குட் இம்ப்ரெஷன். நம்ம ஒரு மெயில் அனுப்புறோம் அப்படின்னா இட் ஷோஸ் தட் யூ ஆர் அ வெரி ப்ரொஃபஷனல் பர்சன். அதுக்காக இன்ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம மெயில் அனுப்புனா கூட அது வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபீல் வருமோ அப்படின்னு, இட் இஸ் நாட் ராங், இட்ஸ் நாட் ரைட். ஒரு மெயில் அனுப்பும் போது ஒரு வேர்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது we will just give you in the upcoming series, I mean upcoming session by another speaker. But இதுக்கு முன்னாடி what I wanted to give you is the feel that you should give to the sender. ஒரு ரிசீவ் பண்றவங்க வந்துட்டு they should feel okay, they are sending a professional mail, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்குறாங்க, ஸோ வி ஷுட் கேரி அவுட் இன் அ ப்ரொஃபஷனல் மேனர் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்துட்டு வி ஷுட் கிவ். ஸோ அந்த ரீசன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி வெரி ப்ரொஃபஷனல். ஸோ இமெயில் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங், it will shows respect. Second one is it shows a professionalism and it also helps you give a good impression. நம்ம மேல ஒரு good impression create ஆகிறதுக்கு it is one of the easy way. Second one, make it more likely that you will get the response you want. அதாவது நம்ம ஒரு மெயில் சென்ட் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நமக்கு என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது ஆல்சோ வி கேன் டேக்கிள் இட். இப்போ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணா இல்லை இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டபிளா கொடுத்தோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் சென்டருக்கு வந்துட்டு மேபி நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இமேஜின் ஐ எம் அ கஸ்டமர், நான் வந்துட்டு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரொபோசல் அனுப்புறேன். ஸோ இஃப் மை இமெயில், என்னோட இமெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்னோட ப்ரொஃபைல், என்னோட கம்பெனி ப்ரொஃபைல் வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரெசன்டபிளான ஒரு மெயில், ஒரு appropriate words and appropriate informations and impressive words. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெயிலா நான் அனுப்பும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் என் மைண்ட் செட்ல என்ன இருக்கும்னா என்னோட ப்ரொபோசல் வந்துட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், என்னோட ப்ரொபோசல் சாங்ஷன் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல நான் ப்ரெசன்டபிளா அனுப்பும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் கண்டிப்பா உங்களோட ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த கிளைண்ட்டு கூட வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தே வில் ஹாவ் அ செகண்ட் தாட் டு கன்சிடர். ஒருவேளை கன்சிடர் பண்ணலாமோ, அவங்களோட மெயில் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு, இட் இஸ் இம்ப்ரெசிவ், வை நாட் கிவ் அ தாட் அப்படின்னு ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்து இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட். ஸோ ஃபார் தேட் ரீசன் only they're telling you to start following the email etiquette appropriately and wisely. Second one is very efficient. Efficient, we all know that it is able to work without any mistakes, without wasting time and energy. எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு மெயில் நம்ம அனுப்ப முடியுமோ, சிட்டிங் இன் அ பிளேஸ், நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரே போஸ்டர்ல we can do everything very easily without wasting time. வெரி ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ ஃபார் தேட் ரீசன் ஆல்சோ we can consider and start giving important for email.
So we'll have a short recap. Like first, email important, and it shows respect. Second one is very professional. It gives good impression. Third one, we can expect a good response, like how we really want. Then the final one is very, very efficient. Now, we'll quickly move on to the rules for effective email. ஒரு இமெயில் அனுப்பும்போது வாட் ஆர் ஆல் த ரூல்ஸ் தட் வி ரியலி நீட் டு ஃபாலோ. ஒரு இமெயில் அனுப்புறோம் அப்படின்னா சும்மா ரேண்டமாக ஒரு இன்ஃபார்மல் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் யூஸ் பண்ணாம ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ரூல்ஸ் தட் வி நீட் டு ஃபாலோ அப்படிங்கிறது வி நீட் டு ஃபைண்ட். ஜஸ்ட் அ மூமெண்ட். Can you all able to see this slide? Okay. Students, can I receive any response from your side? Students, is it clear? Can you able to see my slide? Can you please unmute your mic and give me your response? Visible, ma'am. Yeah, thank you so much, Nisha. Thank you. In case in between, if you have anything that you need to ask from me, maybe you can ask. You can unmute your mic, and it is appreciable if you just, as we all tell all this session, it will be appreciable if you turn on your videos. And in case if you have queries, you can unmute your mic, or you can also put the information in the chat box, and if we will answer for it. Okay. So idhula first students first basic rules idhula enna appadina follow பண்ணனும் அப்படின்னா, first basic thing is your slides should be, or your information or your mail should be very clear and concise. Clear and concise, adukku enna artham appadina, it should be very crisp and clear, and it should be complete. For example, ஒரு டீடைலா வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லைக் 3 to 4 lines ஒரு டைப் பண்ண வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மேக் ஷுர் யூ ஜஸ்ட் புட் இட் இன் ஒன் வேர்ட். ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்டோரியா இல்லாம வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எவ்வளோ சின்னதா கட் ஷார்ட் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் மீனிங் மாறக்கூடாது. இட் ஷுட் கிவ் அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். ஸோ உங்களோட இமெயில் ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர், இட் ஷுட் பி கன்சைஸ். கன்சைஸ்ங்கிற அர்த்தம் என்னன்னா, இட் ஷுட் பி வெரி கிறிஸ்ப், அ ஷார்ட். தேர்ட் ஒன், இட் ஷுட் கிவ் அ கம்ப்ளீட் மீனிங். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை வந்துட்டு மேக் ஷுர் யூ டைப் அண்ட் யூ ஹாவ் டு சென்ட் இட். Second important rule that you need to focus on is your subject is must. When you are sending any formal mail, make sure you add subject to it. Some subject lines really matter. For example, இப்போ நீங்க உங்க இன்பாக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்க என்ன மெயில் அனுப்புறீங்க அப்படிங்கறது வந்துட்டு மேல ஒரு ஹெட்லைனா காட்டாது. Instead, what happens is, நீங்க என்ன சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் அ ரெக்வசிஷன் மெயில், ஆர் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ரொபோசல் மெயில், ஆர் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அன் இன்விடேஷன், அந்த வேர்ட் மட்டும் நீங்க போட்டா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஆர்கனைசிங் அ சிம்போசியம், ஒரு சிம்போசியம் ஆர்கனைஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், just a moment.
Yes, sorry for the interruption. Some issues technically here. So once again, I would like to apologize for this. So we are moving on to the second rule, subject is must. Now, I would like to give an example. If, for example, if you are sending a invitation for like ISDTP symposium, அந்த ரீசன்காக நீங்க ஒரு மெயில் அனுப்புறீங்க, ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா, நீங்க பாடி ஆஃப் த மெயில் ரெஸ்பெக்டட் சார் பார் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பாடி ஆஃப் த மெயில் நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்களா. சம் ஆஃப் அஸ் வாட் வி டூ இஸ் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் தே டூ இஸ் பாடி ஆஃப் த மெயில் நீங்க என்ன டைப் பண்ணிருக்கீங்களோ அதே இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க சப்ஜெக்ட்ல போடுறீங்க. யூ கேன் அவாய்ட் டூயிங் இட். அதாவது இது என்ன மெயில்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் போட்டா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சென்டிங் அன் இன்விடேஷன் ஃபார் சிம்போசியம்னா ISDTP சிம்போசியம் இன்ஃபர்மேஷன் ஐஃபன் ரிகார்டிங் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நீங்க போட்டா போதும். இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் எங்களுக்கு வந்திருக்கிற மெயில் வந்துட்டு ISDTP சிம்போசியமோட இன்விடேஷன் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் யூஆர் ஆர்கனைசிங் சிம்போசிங்கிறப்போ இது எந்த டைம்ல எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக யாருக்காக அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறது பாடி ஆஃப் த மெயில் எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட்ல போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. யூ கேன் அவாய்ட் டூயிங் இட். ஸோ மேக் ஷியோர் யோர் சப்ஜெக்ட் ஷுட் பி முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி இட் ஷுட் பி ஷார்ட், இட் ஷுட் பி கிறிஸ்ப் அண்ட் மேக் ஷுர் இட் இஸ் கிளியர் அண்ட் கம்ப்ளீட். ஸோ அந்த மாதிரி ISDTP சிம்போசியம் இன்விடேஷன் ரிகார்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போட்டா அது மட்டும் போட்டா போதும். டீட்டெயிலாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இட் இஸ் நாட் நீட். ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் யோர் சப்ஜெக்ட் ஷுட் பி வெரி கிளியர். Now we are moving on to the next one. Use proper structure and font. இதுல பார்க்கும்போது yes, I guess it will be clear now. இப்போ ஒரு மெயில் நீங்க பார்க்கும்போது what happens is நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு இன்ஃபார்மலா நம்ம அனுப்ப வேண்டிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு வாட் வி டூ இஸ் சம்டைம்ஸ் வி ஜஸ்ட் பேஸ்ட் இட் ஆன் இன் த ஃபார்மல் மெயில். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லயுமே நம்ம போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். வாட் வி டூ இஸ் டூ மச் ஆஃப் எமோஜிஸ் ஆர் டூ மச் ஆஃப் கலர் இல்ல வந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்துட்டு இன்ஃபார்மல் வேலை நம்ம காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாப்பி அப்படிங்கிற எமோஷனை இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிரஸ் வாட் வி டூ இஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மலா உங்களோட ஹையரார்கி பர்சன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீம் லீடருக்கோ இல்லை உங்களோட மேனேஜருக்கோ நீங்க அனுப்பும்போது உங்களோட ஹாப்பி ஃபீலை வந்துட்டு யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் எய்தர் இன் எமோஜிஸ் ஆர் டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க்ஸ். இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு வேர்ட் நம்ம வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புவோம்ல, ஒரு வேர்டு கீழே இன்னொரு வேர்ட் ஹவ் ஆர் யூ, ஐம் ஃபைன், வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு ஒவ்வொரு லைனா நம்ம போடுற அதே மெத்தடாலஜி வாட் சம் பீப்புள் டூ இஸ் உங்களோட மெயிலையும் அதே ஃபார்மேட் நீங்க யூ ஸ்டார்டிங் டு டூ இட். ஸோ இன்ஸ்டெட் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் நம்ம ஸ்கூல் டைம்ல படிச்சிருப்போம் இல்லையா, ஒரு லீவ் லெட்டர்னா எப்படி இருக்கணும். Same, you will have from to, then salutation, then you will have subject and you will have the body of the letter. Same way ஒரு மெயிலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா you have some certain information that you need to include. இதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரம் டூலாம் இதுக்கு தேவையில்லை. டைரக்ட்லி யூ ஹாவ் டு யாருக்கு அனுப்ப போறோம் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ல ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற சப்ஜெக்ட் போட்டா மட்டும் போதும். நாட் டீடைல்டு ஒன், அது தேவையில்லை. அண்ட் மேக் ஷுர் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் 2 or 3 கலர்ஸ். ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு கலர்ஸ் தேவையில்லை. இட் ஒன்ட் பி அட்ராக்டிவ். இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் சென்டிங் எனி பர்சனல் இன்விடேஷன் அதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் தட் இஸ் ஆஃப் யோர் சாய்ஸ். தட் இஸ் அ பர்சனல் இன்விடேஷன், பர்சனல் மெயில். அதுக்கு தட் நோ ஒன் வில் டேக் இட் எனி, யாரும் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. நோ ஒன் வில் கமெண்ட் ஆன் யோர் மெயில். பட் ஒரு ஃபார்மல் மெயிலுக்கு அனுப்பும்போது avoid using too many colors. Specifically you can stick on to 2 or 3 colors which is very dark colors prefer பண்ணுங்க. Don't move on to any light or any neon colors. அது தேவை கிடையாது. Even if you are using any emojis தேவையில்லை. Informal mail you can use emojis. Formal mail don't use any emojis or all. Make sure it is very formal and very professional. In such a way you have to bring your structure of your mail. Fonts பார்த்தீங்கன்னா stick on to any professional fonts. நம்ம மெயில சில fonts ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும். சான்ஸ் செல்ஃபா இருக்கட்டும், நம்ம வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸ் நியூ ரோமனா இருக்கட்டும். ஸோ நம்ம மெயிலுக்கு எது ஃபார்மலா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃபார்மல் fonts யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. இட் will be very professional. Now we'll move on to the next one. Fourth rule for email etiquette is
Respond, acknowledge when receive any important mail. What we do is நம்ம வந்துட்டு I repeatedly say this WhatsApp because நம்ம வாட்ஸ்அப்க்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். I want you all to change the perspective. We should also give most perspective or most importance to mail as well. So what we do is when we receive any important mail, உங்களோட hierarchy person கிட்ட இருந்து, like for example, now you are a student, so உங்களோட immediate higher யாருன்னா உங்க advisor or your HODs or your coordinators, if you receive or from principal or from management, நீங்க யார்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டிய மெயில்ஸ் உங்களுக்கு வரும்போது மேக் ஷுர் யூ ரெஸ்பாண்ட் இமீடியட்லி. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னா, நம்ம அனுப்பின மெயில் அங்க போயிடுச்சா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். செகண்ட் ஒன், அவங்க அதை படிச்சுட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். எஸ், ஐ அக்செப்ட், நம்ம ஒரு பர்சனல் ஒரு வேற ஏதாவது ஒர்க்னால இம்மிடியட்டா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம தவறும். இட் ஹேப்பன்ஸ், வி ஆல் மேக் தட் ஹியூமன் மிஸ்டேக். பட் அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ. இஃப் யூ ஆர் இன் அ ஒர்க் டைம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யோர் கம்பெனி ஒர்க் டைம் வந்துட்டு 10 to 6 அப்படின்னு ஒர்க் டைம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு த டைம். 10 to 6 எப்போல்லாம் டைம் நமக்கு கிடைக்குதோ, இப்போ ரிப்பீட்டட்லி யூ ஹாவ் டு செக் த மெயில்ஸ். நான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ல பிஸி ஆயிட்டேன், ஸோ அந்த ரீசனால என்னால் மெயில் பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவாய்ட் கிவிங் இட். அது ஸ்கூல் எக்ஸ்கியூசஸ் மாதிரி இருக்கும். நம்ம அஃப்கோர்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்ம வேற ப்ராஜெக்ட்ல மெயில் செக் பண்றது நம்ம தவறும், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஸ்டில் ட்ரை டு ஹாவ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் செக்கிங் யோர் இமெயில்ஸ் எவ்ரிடே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எவ்ரிடே நம்ம காலேஜ்ல இருந்து we are sending you some informations like word of the day இருக்கட்டும், thought for the day இருக்கட்டும், fact for the day இருக்கட்டும், today's day இருக்கட்டும், what we send 5 informations. I would like to ask, like, how many of you are checking those mails every day? Daily அந்த மெயில்ஸ்னா யார் செக் பண்றா? இன் கேஸ் அது வந்துட்டு நம்ம அது I'm not telling you to respond immediately, thank you for sending this such information, நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டாம். பட் அட்லீஸ்ட் the very basic thing that I insist you all to do is to check your mail every day. First thing step is you have to check your mail every day. Second one is, அந்த மெயில் உங்களோட அட்வைசர் கிட்ட இருந்து வரும்போதோ இல்ல உங்க டீம் லீட் கிட்ட இருந்து வரும்போதோ make sure you give a response. Thank you so much for sending this information, thank you, noted, அந்த மாதிரி some information that you have to respond. So what happens is, send பண்றவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா, ஓகே நம்ம மெயில் பார்த்துட்டாங்க, நம்மளோட மெயில் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கரெக்டா போய் சேர்ந்துருச்சு, அதுக்கு அவங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தாட் வரும்போது, what happens is that person who sended the mail will have a good ரெஸ்பாண்ட் ஆர் குட் ஃபீல் அபவுட் யூ. உங்களை பத்தி ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். ஓகே, உங்க மெயில் பார்த்த உடனே நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு நல்ல தாட் வந்துட்டு the sender will have. So for that reason only, this rule is very, very important. Make sure you respond and acknowledge. The next one is this, most of us we do, what we do is, for example, இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயில் வருது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களோட மெயில் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை நம்ம வந்து சிசியில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிப்ளை, அந்த மெயிலுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா, யாருக்கு அந்த இந்த மெயில் அனுப்பணுமோ யூ ஹாவ் டு சென்ட் ஒன்லி டு தட் பர்டிகுலர் பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டூ வந்துட்டு ஐ மீன் நமக்கு வந்திருக்கிற மெயில் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு, ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரிசீவிங் அ மெயில் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ், சிசில வந்துட்டு எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட மெயில் ஐடிஸ் இருக்கும் அண்ட் நம்மளுக்கும் வந்திருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஸோ சாரி, ஃப்ரம் வந்துட்டு நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும், நம்மளுக்கு வந்த மெயில் வந்து வாட் வி டூ இஸ் வி ஹாவ் டு ரிப்ளை ஒன்லி டு தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ். அவங்க ஐடிக்கு மட்டும்தான் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்களோ எல்லாருக்குமே ரிப்ளை டு ஆல் அப்படின்னு அங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்கு ப்ளீஸ் அவாய்ட் இட். யூ நீட் நாட் டு ரிப்ளை டு எவ்ரி ஒன். உங்களோட யாருக்கு இந்த மெயில் போய் ரீச் ஆகணுமோ அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் நம்ம ரீச் பண்ணா போதும். மேபி just sending a mail to that employment office, ஆனா என்னோட அட்வைசர், என்னோட கோஆர்டினேட்டர்ஸ், என்னோட ஹெச்ஓடி, பிரின்சிபல் சார்லாம் இது பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் மென்ஷன் த ரெஸ்பெக்டிவ் மெயில் ஐடிஸ் இன் சிசி. சிசில போட்டாலே போதும். எல்லாருக்கும் வேற மற்ற காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட மெயில் ஐடிலாம் நீங்க வந்துட்டு ரிப்ளை டு ஆல் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அவாய்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம், நாட் ஆல் த டைம், most of the time you can avoid giving this option reply to all. யாருக்கு ரீச் ஆகணுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம ரீச் பண்ணாவே போதும். நெக்ஸ்ட் ரூல் பாத்தீங்கன்னா,
நம்ம என்ன பண்றோம் நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போதான் நம்ம இமெயில் அப்படிங்கிற ஒரு கல்ச்சருக்கு வி ஆர் கம்மிங் இன் டு இட் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு தட் கார்பரேட் கல்ச்சர். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், ஒரே மெயில் அக்கௌண்ட் போதும். வாட் வி கேன் டூ இஸ் வி கேன் யூஸ் ஃபார் போத் பர்சனல் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் கார்பரேட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் அஃபிஷியல் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் உங்க பர்சனலுக்கு நிறைய மெயில் வரும். இட் கேன் பி ஆஃப் எனி இன்ஃபர்மேஷன், but it should not get confused with the official work. Official work-க்கும் personal work-க்கும் ஒரு confusion create ஆயிடக்கூடாது. So students, what you can do is already you have received a corporate mail ID. This information I would like to give for both students as well as for the respected faculties. உங்களுக்கு வந்துட்டு you would have received a corporate mail ID. So avoid using your personal mails in corporate accounts. ஸோ கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவும் ஷேர் பண்ணிக்க வேண்டாம். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் எனி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஐ வாண்ட் டு கிவ் இட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு சென்ட் எனி பர்சனல் மெயில்ஸ், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் அனதர் அக்கௌண்ட். வேற செப்பரேட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த செப்பரேட் அக்கௌண்ட்ல வந்துட்டு உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. Corporate mail ID should be separately, should be different from personal mail IDs. So keep official and personal mails separate. Okay, so make sure you follow this in a effective manner. Second, next one, we move on to the next dinner. Always make sure you have professional email accounts. Students, what we do is we feel proud of about ourselves. We have a pride that we are a very unique person. We have a special person. We are a very talented person. அப்படிங்கிறது வந்துட்டு we have a pride. We have some famous thought about ourselves. It is okay. It is absolutely fine to have it. பட் என்ன அப்படின்னா அது வந்துட்டு உங்களோட நேம்ல அது வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு இட் இஸ் நாட் நீடட். இட் இஸ் நாட் நெசசரி அட் ஆல். இட் இஸ் நாட் அப்ராப்ரியேட். So for example, if you want to mention dhoni@gmail.com, so msdhoni@gmail.com, it is fine. அங்க வந்துட்டு taladhoni@gmail.com, it is not needed. அங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு ஒரு நிக் நேம்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ மேக் ஷுர் உங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்கும். அந்த நேம் or what department you belong to, in the company you belong to. For example, you belong to ABC company அப்படின்னா make sure dhoni@abc@gmail.com அந்த மாதிரி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். or dhoniselvam@gmail.com. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெயில் யூ கேன் மென்ஷன். இன்ஸ்டெட் taladhoni@gmail.com அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட் நேம் இட் இஸ் நாட் நீடட். பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயே பேசணும். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ். You give a resume to a HR. HRக்கு நீங்க வந்து ரெஸ்யூம் கொடுக்கும்போது you will mention your name, your address or your mobile number and your mail ID. நீங்க டாப்லயே பாத்தீங்கன்னா உங்களோட நேம், உங்களோட மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி நீங்க மென்ஷன் பண்ணும்போது அதுலயே வந்துட்டு if you provide any nickname in the mail ID, பார்த்த உடனே what kind of a thought ஒரு ஹெச்ஆருக்கு வரும்னா, இந்த பையன் இன்னும் வளரல போல, இன்னும் ஸ்கூல் மைண்டடாவே இருக்காங்க, இன்னும் குழந்தைத்தனமாவே இருக்காங்க, இன்னும் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா ஒரு மெச்சூர் தாட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் வரல அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வர ஆரம்பிச்சிடும். வேற harishmitha@gmail.com அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும்போது என்னை பத்தி ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் அங்க வராது. they'll quickly move on to the second information. ஸோ அங்கேயே அவங்க ஸ்டக் ஆகிக்க மாட்டாங்க. ஸோ டோன்ட் கிவ் எனி பேட் ஒப்பீனியன் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஈவன் இமெயில் அக்கௌண்ட் நேம் பிளேஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் ரோல். அங்கே உங்களை பற்றி ஒன்று தப்பான ஒரு ஒப்பீனியன் கிரியேட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் அ ப்ரொஃபஷனல் இமெயில் அக்கௌண்ட்ஸ் when you have any professional accounts or if you want to send to any professional places. Now we'll move on to the next rule. Don't copy a message or attachment without permission. Sometimes what we do is ஒரு கண்டென்ட் நமக்கு கிடைக்கல, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்போ what we do is we just take information or content from someone else. அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம அவங்க அனுப்பின இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி we do it. ஆர் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், அவங்களோட அட்டாச்மெண்ட், அவங்களோட வேர்டை வந்துட்டு அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாம what we do is we'll attach it for our mail. If it is among your colleague, உங்க கலீக்ஸ்குள்ளாரையோ இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளாரையோ ஒரு ஃபார்முலா அனுப்பும்போது அப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு இம்ப்ரெசிவா இருக்கு, அந்த கண்டென்ட்டே நான் யூஸ் பண்ணிக்க விரும்புறேன் அப்படிங்கிறவங்க வாட் யூ கேன் டூ இஸ் கெட் பெர்மிஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது காப்பிரைட்ஸ் வாங்கின ஒரு மெயிலா இருந்துச்சுன்னா you cannot steal the information. Instead what you can do is permission வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணலாம்.
உங்களோட சர்க்கிள்குள்ளார உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோ உங்களோட வெல்விஷரோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளார இல்ல நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளார இருக்கிறவங்களோட கண்டென்ட்டை நீங்க வந்துட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் அ பெர்மிஷன், ஒரு பெர்மிஷன் கேளுங்க. கேட்டுட்டு உங்களோட அட்டாச்மெண்ட் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? டெஃபினெட்லி இஃப் இட் இஸ் ஓகே, ஆல் த பீப்புள் வில் அப்ரூவ் ஃபார் இட். யாரும் அதுக்கு வந்துட்டு அப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் கெட் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த கன்சர்ன் பர்சன். அந்த கன்சர்ன் பர்சன் கிட்ட இருந்து ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்க மெசேஜ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன், ஆர் ஐ வுட் லைக் டு யூஸ் யோர் அட்டாச்மெண்ட், ஆர் ஐ வுட் லைக் டு யூஸ் யோர் ஃபைல் அப்படிங்கிற பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு, ஈவன் அது 2 lines 3 lines இருந்தாலும் it is a manner that you should get permission and then you have to use it. So in the information, in the ideas, in the thought, students please have and please keep it in your mind. This is ரொம்ப important. Without getting their permission, please don't use their message or attachment. Now we'll move on to the next rule. This CC and BCC, this is very important rule that we need to follow. First of all, we need to know. இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, let me just make it a little bigger. Yes, நம்ம மெயில் டிராஃப்ட் பண்ணும்போது ஆன் த டாப் லெஃப்ட் கார்னர் there is a word to. ஸோ நம்ம டூல என்ன டைப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம யாருக்கு மெயில் சென்ட் பண்றோம், ஸோ அவங்களோட ரீடர், ஸோ அவங்களோட ஐடி நம்ம என்ட்ரு பண்ணுவோம். Below that there will be 2 options. One is CC, another one is BCC. இதுல CCங்கிறது என்னன்னா கார்பன் காப்பி, BCC அப்படிங்கிறது என்னன்னா பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'm a student. Imagine I'm a student. I want to send a requisition mail to AM sir அப்படின்னா, ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெக்வசிஷன் மெயில் வந்து AM சருக்கு அனுப்பும்போது what I should do is டூல வந்துட்டு AM சரோட மெயில் ஐடி போடுவேன். சிசில நம்ம என்ன போடுவோம் அப்படின்னா, I have to send CC வந்துட்டு இந்த ரீசனுக்காக நான் ரெக்வஸ்ட் நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறப்போ செக்ரட்டரி மேமோட மெயில் ஐடி போடுவேன். ஸோ இந்த மெயில் வந்து வேற யாரு பார்க்கணும், யாரோட நாலேஜ்க்கு இந்த மெயில் போகணும் அப்படிங்கிறப்போ சிசில வந்து செக்ரட்டரி மேம் போடுவேன். ஓகே, லெட் அஸ் கம் டு அ கார்பரேட் ஸ்டைல். கார்பரேட் ஸ்டைல்ல நீங்க வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி, நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஹையர் பொசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பும்போது டூல வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட மெயில் ஐடி இருக்கும். சிசில நீங்க என்ன போடணும் அப்படின்னா, உங்களோட டீம் லீட் அண்ட் உங்களோட கலீக்ஸ் அவங்களோட மெயில் ஐடி தான் வந்துட்டு சிசில போடணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒன்லி த பர்சன், நம்ம டூல மென்ஷன் பண்ண மெயில் ஐடி மட்டும்தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். சிசில இருக்கிறவங்க யாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண தேவையில்லை. பட் நீங்களும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இது உங்களோட நோட்டீஸ்ல தான் வந்து இந்த விஷயம் நடக்குது, உங்களோட நாலேஜ்ல தான் இந்த விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்துட்டு மெயில காட்டுறது தான் சிசி. ஸோ ஐ ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகேன், டூல வந்துட்டு யாரு நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம டூல போடுவோம். சிசி நம்ம யாருக்கு போடுறோம்னா, யாரோட நாலேஜ்ல இதெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறவங்களோட மெயில் ஐடிஸ் வந்துட்டு யூ வில் பி மென்ஷனிங் இன் சிசி. Okay, what is this BCC அப்படின்னா, BCC as I told you before, it's a blind carbon copy. I request all of you to please avoid BCC. BCC வந்துட்டு is something very சீக்ரெட்டா சென்ட் பண்ற விஷயம். இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி, நான் வந்து என்னோட டீம் லீடுக்கோ என்னோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கோ அனுப்புற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நான் சீக்ரெட்டா என்னோட இன்ஃபர்மேஷனை நான் பிசிசில போட்டு அனுப்புற மாதிரி. ஸோ விச் மீன் டூல அனுப்புறவங்களுக்கு வந்துட்டு பிசிசிலையும் நான் ஒருத்தரோட மெயில் ஐடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு டூல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. மேபி சிசி அண்ட் பிசிசி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சென்டிங் யோர் மெசேஜஸ் ஒன்லி யூசிங் சிசி, இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. பிளைண்ட் கார்பன் காப்பியில வந்துட்டு நம்ம சீக்ரெட்டா, அதாவது நான் வந்து சென்டருக்கு தெரியக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்துட்டு பிசிசிக்கு போடுறேன். பிசிசில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎம் ஏ அண்ட் யூஆர் பி, சி வந்துட்டு நான் பிசிசில போடுறேன் அப்படிங்கிறப்போ சென்டருக்கு வந்து டூல போட்டிருக்கோம்ல ஒரு மெயில் ஐடி, அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி நான் சீக்ரெட்டா இன்னொருத்தருக்கும் நான் வந்து ஒரு மெயில் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து டூல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு unethical or conversation, please avoid it. So that's why I always tell my students or my well-wisher, like my colleagues, to avoid BCC. Or information நீங்க அனுப்புறீங்கங்கிறப்போ it is not needed to be very சீக்ரெட்டா ஒரு அன்எத்திக்கலான ஒரு வேலை நீங்க பிசிசி செய்ய வேண்டாம். ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் யூ டோன்ட் மென்ஷன் எனி மெயில் ஐடிஸ் இன் பிசிசி. டூ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, சிசி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஜெக்ட் அண்ட் டிராப் த மெயில் அண்ட் யூ சென்ட் இட் with a good salutation with the appropriate word. So
டூ இருக்கணும், சிசி இருக்கணும், மெயில் இருக்கணும், அவ்வளவுதானே தவிர்த்து ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட்டான இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற அன்எத்திக்கலான விஷயம் வேண்டாம். அண்ட் இன்கேஸ் ஒரு மேபி ஒரு 99 ஒரு 100ல 1% if it is very very confidential அப்படிங்கிற with the knowledge of the sender, I mean with the knowledge of concerned person, அவங்களோட நாலேஜ்ல மட்டும் நீங்க பிசிசி பண்ணிக்கலாமே தவிர்த்து most of the time please avoid using BCC. It is not ethical. Now we'll move on to the next one. Be responsive and approachable. நான் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு உங்களோட இப்போ நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயி ஆயிட்டீங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு டீம் லீடுக்கு அனுப்பும் போது ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கக்கூடாது. ஓகே இவங்க வந்து ஒரு அப்ரோச் உங்ககிட்ட நம்ம அனுப்பலாமா வேண்டாமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இஃப் யூ பிகம் ஒரு டீம் லீடரா நீங்க ஆகுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் யூ ஆர் அ டீம் லீடர், அப்போ நீங்க என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு மெயில் யாராவது அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு ஒரு தாட், ஓகே உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புறேன் இங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க, நான் எதுக்கு உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிக்கிட்டேன் அப்படின்னு உங்க மேல ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் ஒரு 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 தாட் உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது. ஸோ வாட் யூ கேன் டூ இஸ் whenever you receive any mail, as I told you before, make sure you have to be very responsive and approachable. ஓகே இவங்களுக்கு நம்ம மெயில் அனுப்பணும்னா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு நமக்கு அவங்க நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க, நம்மளோட மெயில் அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கிற மாதிரி யூ ஹாவ் டு கிரியேட். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to be very acknowledged person. You have to send a mail immediately. Okay, make sure you are a responsive person, at the same time very approachable person ஆ இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் யூஸ் அன்னெசரி ஃபைல் ஆர் வேர்ட்ஸ். இப்போ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சிம்போசியமோட இன்விடேஷன் அனுப்புறேங்கிற போது அந்த இடத்துல அன்வான்ட் ஃபைலோ இல்லை அன்வான்ட் வேர்ட்ஸோ இருக்க தேவையில்லை. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்ராப்ரியேட் ஃபைல், அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அப்ராப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லாத ஃபைல்ஸோ தேவையில்லாத வேர்ட்ஸோ யூஸ் பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி professional place and professional culture that we are going to follow and we are still following. So and the reason kaga make sure you avoid using unnecessary files or unnecessary words unless if it is needed and the attachment or file or words irundha mattum podum, adu thavarthu it is not needed. Okay, last but not the least, this is very important before sending a mail. Read an email before you send it. ஒரு மெயில் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மெயில் கரெக்டாக டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கோமா, கரெக்டான பர்சனுக்கு தான் நம்ம டூ போட்டிருக்கோமா, கரெக்டான ஆளுங்களுக்கு தான் நம்ம சிசி போட்டிருக்கோமா, கரெக்டான சப்ஜெக்ட் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோமா, அண்ட் டிராஃப்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, இன்ஃபர்மேஷன் டைமிங்ஸ் ஆர் கன்சர்ன் பர்சன் நேம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சா அப்படிங்கிறது, சால்யூட்டேஷன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சென்டிங் அ மெயில் டு அ மேல் பர்சன், ஒரு ஜென்க்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னா மேக் ஷூர் நம்ம ரெஸ்பெக்டட் சார் தான் போட்டிருக்கோமா மேம் போட்டிருக்கோமா அப்படிங்கிற சால்யூட்டேஷன் ஆல்சோ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ கிரீட். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வெதர் இட்ஸ் மார்னிங் ஆர் ஆஃப்டர்நூன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டியூ டு சம் கேர்லெஸ் வி டூ சம் பிளண்டர் மிஸ்டேக், பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி. மேக் ஷுர் யூ செக் இட் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் சென்ட் இட். கேர்லெஸ்னால ஒரு மேபி டியூ டு சம் அர்ஜென்சினால தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாக்கா சம்டைம் இட் இஸ் ஓகே, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பும்போது தப்பாக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு அந்த தாட் வரக்கூடாது. உங்களோட டீம் லீடுக்கோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கோ தப்பான தாட் வரக்கூடாது. இன்கேஸ் இஃப் யார் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ், அப்போ ஓகே ஃபைன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை, நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்களா அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல பேசுவாங்க. பட் இஃப் தே ஆர் நாட் தட் க்ளோஸ் டு யூ, இஃப் தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் வெரி ப்ரொஃபஷனல், அவங்கள ஒரு லிமிட்ல வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ மேக் ஷுர் யூ ரீட் த இமெயில் பிஃபோர் யூ சென்ட் இட். So இது வரைக்கும் I would like to recap each and everything in a very short way. First one, make sure your email should be very clear and concise. Next one, subject is very very needed. ரொம்ப detail 2 lines 3 lines subject தேவையில்லை. என்ன ஈவெண்ட், அதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன், ரெக்வசிஷன் லெட்டர் from so and so department regarding, அவ்வளோதான். இதுதான், this is how your subject should be, but make sure you don't avoid subject include பண்ணணும். Then you should have a proper structure and font. Next, fourth one is make sure you have to respond and acknowledge for the received important mail. Avoid using reply to all option as a default irka vendam. Always make sure you separate business mail accounts and personal mail accounts. ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே அக்கௌண்ட்ல யூஸ் பண்ணி you need not to have any confusion. Next one, make sure you have a professional email account. Don't use any nicknames or any
any negative words in it, அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்க வேண்டாம். Always use your professional email account names. Then don't copy a message or attachment without permission. Then CC versus BCC, mainly use only CC. சீக்ரெட்டா கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிசிசி போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. அன்எத்திக்கலான ஒரு மேனர்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபாலோ. ஒருத்தங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷனை இல்லீகலா அன்எத்திக்கலா நான் பிசிசி போட்டு அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டாம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்ன காரணம் என்னன்னா, ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு நோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிசி அண்ட் பிசிசி, பட் யூசிங் பிசிசி இஸ் சம்திங் unethical which most of the companies do have a rule. So BCC வேண்டாம், avoid using BCC. Only if it is needed you can, but most of the time please avoid it. Be responsive and approachable. உங்களுக்கு ஒரு மெயில் உங்ககிட்ட ஒருத்தங்க மெயில் அனுப்புறாங்க அப்படின்னப்போ they should have a feel that this particular person is approachable. உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புனா நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கணும். Such a way you have to be very responsive and approachable. Don't use any unnecessary file or word. அந்த மெயிலுக்கு தேவையில்லாத வார்த்தையோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டோ it is not needed. Next one, read the email before you send it. So these are some professional way of sending mail. I guess you would have understood some rules and you would have understood the main etiquette that you need to follow. Thank you so much for the opportunity. Now I would like to give my session to